YCTDRQ Teens Hamburg. Sun Las 11 p.m. Teens Pizza Sobrante and La Nevera YT da Presa Calentarla and El Microondas Pork La Pizza Al. Horno Sabe Differente. Así que precalientes el horno a 425. Midis la pizza. Pones en temporizador en tu telefono durante 10 minutos. Fácil. Tienes en el sofá. Empiezas a desplazarte por TikTok. Un video se convierte en 5. 5 se convierten en 20. Estás metido en el algoritmo ahora. Sueña el temporizador. Lo deslizas sin mirar. Solo en video más. Famosas últimas palabras. En el horno, tu pizza ahora es carbon. La grasa que gatilla está humeando. Entonces se incendia. Los incendios de grasa son rápidos. Muy rápidos. En segundos, las llamas lamen las juntas de la puerta del horno. Lo hules, quemado. Miras hacia arriba. Tu cocina está llena de humo. Y como un idiota, abres la puerta del horno. El oxígeno liga al fuego. Explota hacia afuera directamente en tu cara. Y ahora estás en llamas. Y también tu cocina. Oh, hola, pregunta rápida. ¿Qt mata primero en un incendio en una casa? Las llamas. B el humo. C el calor. D dart cuando de que comas tu pizza. Si elegiste B el humo, estás en lo correcto. La mayoría de las personas nunca mueren quemadas. Primero se asfixian. Y honestamente, esa es la versión afortunada. El fuego es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. Nos dio la civilización, el calor, la comida cocinada, TikTok, porque teníamos el tiempo libre para inventar los teléfonos inteligentes. Pero también una de las peores formas de morir. Averiguemos por qué. Muy bien. Acabas de abrir la puerta del horno y creaste una bola de fuego. Felicidades. Analicemos lo que sucede en los próximos 30 segundos. Los incendios de grasa no se andan con rodeos. Las llamas alcanzan espacio de cocina que digest en la encimera. Prende al instante. Luego los gabinetes de madera, tus cortinas, si tienes una ventana cerca. Retrocedes tambaleando. Sientes la cara como si acabaras de abrir un horno de pizza pork, literalmente. Lo hiciste. Deseas desaparecer en chamuscadas. Tus manos tienen quemaduras de primer grado por la explosión de calor. Tu instinto es echar agua. No lo hagas. El agua sobre un incendio de grasa lo hace explotar. El agua se vaporiza instantáneamente, esparciendo gotas de grasa ardiendo por todas partes. Acabas de empeorarlo 10 veces. Hay un extintor debajo del fregadero. Lo compraste hace 2 ecos. Nunca has comprobado si funciona. Spoiler, está caducado. Quitas el pasador. Aprietas el gatillo. Nada. Ahora es en pisapapels. El fuego liga al techo. Los incendios de cocina se propagan a unos 3 metros por minuto en las casas modernas. Tu cocina puede meter unos 36 metros de ancho. Tienes tal vez un minuto, en es de que toda la habitación esté envuelta en llamas. Dato curioso. En la década de 1950, habrías tenido unos 15 minutos para escapar de un incendio en una casa. Hi, 3 minutos por todo en tu casa está hecho de subproductos del petróleo que arden como si estuviera endeseados para matarte. Tu detector de humo se dispara. Finalmente, ya estás en una habitación llena de fuego. Gracias por nada, amigo. 1 minuto después. El humo es el verdadero asesino ahora. El humo de un incendio doméstico no es solo aire oscuro. Es monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, formaldehyde y alrededor de 50 sustancias químicas más que tus pulmones tratan como veneno. Porque lo son. El monóxido de carbono se une a tus células sanguíneas 200 veces mayor que el oxígeno. Entonces, tu sangre deja de transportar oxígeno y comienza a transportar veneno. Tu cerebro necesita oxígeno. No lo está recibiendo. Estás tosiendo tan fuerte que no puedes respirar. Te arden los ojos. No puedes ver la salida. El humo es tan denso que es como estar bajo el agua en tinta. Intentas recordar dónde está la puerta, pero el humo la hace algo extraño a tu cerebro. Te desorientas, te confundes.
La gente muere en 90 centimeters de las salidas porque no podían pensar con claridad. Y luego tu camisa se incendia. Entras en pánico, empiezas a golpearlo. Avivando las llamas, empeorándolo. Sabes que se supone que debes detener. Tirarte al suelo y rodar. Pero no estás pensando con claridad. Estás corriendo. Y cor alimenta el fuego con oxígeno. Ahora eres una andrica humana. Tu piel se está empalando. Pequeñas burbujas de líquido se forman por todas partes donde el fuego toca. Esto es territorio de quemaduras de segundo grado. Las terminaciones nerviosas siguen intactas y están gritando. Ya te has quemado con una estufa antes. Duele muchísimo ahora mismo. Imagina es dolor. Pero es todo tu torso y no se detiene cuando te alejas porque no puedes alejarte. El fuego está sobre ti. Y todo esto, el fuego, el pánico, las quemaduras, está sucediendo por querías recalentrar pizza. Piensa en eso. Mientras tanto, esa pizza irreconocible, solo carbon. Al menos está lista, supongo. 2 minutos después. Partes de tu cuerpo están sufriendo quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de tercer grado atraviesan toda tu piel. Epidermis, dermis, hasta la grasa subyacente. Todo está destruido. Y aquí es donde se pone raro. Esas partes dejan de dolor. No porque mayoran, sino porque los nervios están muertos, derretidos, desaparecidos. Sin nervios no hay señales de dolor. Y si te diera que tienes hambre. Son las 11 p.m. Tienes pizza sobrante en la nevera y te da presa calentarla en el microondas porque la pizza al horno sabe diferente. Así que precalientas el horno a 425. Mides la pizza. Pones en temporizador en tu teléfono durante 10 minutos. Fácil, te sientas en el sofá. Empiezas a desplazarte por TikTok. Un video se convierte en 5. 5 se convierten en 20. Estás metido en el algoritmo ahora. Sueña el temporizador. Lo deslizas sin mirar. Solo en video más. Famosas últimas palabras. En el horno, tu pizza ahora es carbon. La grasa que gatilla está humeando. Entonces se incendia. Los incendios de grasa son rápidos. Muy rápidos. En segundos, las llamas lamen las juntas de la puerta del horno. Lo hueles, quemado. Miras hacia arriba. Tu cocina está llena de humo. Y como un idiota, abres la puerta del horno. El oxígeno liga al fuego. Explota hacia afuera directamente en tu cara. Y ahora estás en llamas. Y también tu cocina. Oh, hola, pregunta rápida. ¿Q te mata primero en un incendio en una casa? Las llamas. B el humo, C el calor. De dar cuenta de que comas tu pizza. Si elegiste B el humo, estás en lo correcto. La mayoría de las personas nunca mueren quemadas. Primero se asfixian. Y honestamente, esa es la versión afortunada. El fuego es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. Nos dio la civilización, el calor, la comida cocinada, TikTok, porque teníamos el tiempo libre para inventar los teléfonos inteligentes. Pero también una de las peores formas de morir. Averiguemos por qué. Muy bien. Acabas de abrir la puerta del horno y creaste una bola de fuego. Felicidades. Analicemos lo que sucede en los próximos 30 segundos. Los incendios de grasa no se andan con rodeos. Las llamas alcanzan espacio de cocina que digest en la encimera. Prende al instante. Luego los gabinetes de madera, tus cortinas, si tienes una ventana cerca. Retrocedes tambaleando. Sientes la cara como si acabas de abrir un horno de pizza porque, literalmente, lo hiciste. Tus sellas desaparecieron, chamuscadas. Tus manos tienen quemaduras de primer grado por la explosión de calor. Tu instinto es echar agua. No lo hagas. El agua sobre un incendio de grasa lo hace explotar. El agua se vaporiza instantáneamente, esparciendo gotas de grasa ardiendo por todas partes. Acabas de empeorarlo 10 veces. Hay un extintor debajo del fregadero. Lo compraste hace 2 ecos. Nunca has comprobado si funciona. Spoiler, está caducado. Quitas el pasador. Aprietas el gatillo. Nada. Ahora es un pisapapels. El fuego liga al techo.
Los incendios de cocina se propagan a unos 3 metros por minuto en las casas modernas. Tu cocina puede meter unos 36 metros de ancho. Tienes talvez un minuto, en es de que toda la habitación esté envuelta en llamas. Dato curioso, en la década de 1950, habrías tenido unos 15 minutos para escapar de un incendio en una casa. Hi. 3 minutos por todo en tu casa está hecho de subproductos del petróleo que arden como si estuviera endeseados para matarte. Tu detector de humo se dispara. Finalmente, ya estás en una habitación llena de fuego. Gracias por nada, amigo. 1 minuto después. El humo es el verdadero asesino ahora. El humo de un incendio doméstico no es solo aire oscuro. Es monóxido de carbono. Cyanuro de hidrogeno, formaldehyde y alrededor de 50 sustancias químicas más que tus pulmones tratan como veneno. Por lo son, el monóxido de carbono se une a tus células sanguíneas 200 veces mayor que el oxígeno. Entonces, tu sangre deja de transportar oxígeno y comienza a transportar veneno. Tu cerebro necesita oxígeno. No lo está recibiendo. Estás tosiendo tan fuerte que no puedes respirar. Te arden los ojos. No puedes ver la salida. El humo es tan denso que es como estorbajo el agua en tinta. Intentas recordar dónde está la puerta. Pero el humo la hace algo extraño a tu cerebro. Te desorientas, te confundes. La gente muere 90 centímetros de las salidas porque no podían pensar con claridad. Y luego tu camisa se incendia. Entras en pánico, empiezas a golpearlo. Avivando las llamas, empeorándolo. Sabes que se supone que debes detenerte, tirarte al suelo y rodar. Pero no estás pensando con claridad. Estás corriendo. Y cor alimenta el fuego con oxígeno. Ahora eres una andraca humana. Tu piel se está empalando. Pequeñas burbujas de líquido se forman por todas partes donde el fuego toca. Esto es territorio de quemaduras de segundo grado. Las terminaciones nerviosas siguen intactas y están gritando. Ya te has quemado con una estufa antes. Duele muchísimo ahora mismo. Imagina es dolor. Pero es todo tu torso y no se detiene cuando te alejas porque no puedes alejarte. El fuego está sobre ti. Y todo esto, el fuego, el pánico, las quemaduras, está sucediendo por querías recalentrar pizza. Piensa en eso. Mientras tanto, esa pizza irreconocible, solo carbon, al menos está lista, supongo. 2 minutos después. Partes de tu cuerpo están sufriendo quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de tercer grado atraviesan toda tu piel. Epidermis, dermis, hasta la grasa subyacente. Todo está destruido. Y aquí es donde se pone raro. Esas partes dejan de dolor. No porque mayoran. Sino porque los nervios están muertos, derretidos, desaparecidos. Sin nervios no hay señales de dolor.